Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The new Israeli plan is to launch a full-scale offensive and not to stop Hamas is completely wiped out. If the plan is implemented, the new maximalist approach would also pose new challenges for the Israeli army, whose former leaders feared they would be stuck in the Gaza Strip. Israeli political and military leaders are considering plans for a new ground campaign in Gaza, which could include a military occupation of the entire enclave for months or longer, according to the Washington Post. Current and former Israeli officials with knowledge of the matter told the Washington Post that the new strategy would likely include direct military control of humanitarian aid, targeting Hamas civilian leadership, and evacuating women, children, and screen non-combatants to humanitarian zones while besieging those who do not leave the area. Iran is deploying new missile systems on 3 strategic islands in the Persian Gulf, according to Ali Reza Tangziri, commander of the Revolutionary Guard's naval forces. The military officer told state television that the Tehran leadership tactic is to deploy weapon systems on the key islands of Greater Tumb, Lesser Tumb, and Abu Musa near the Strait of Hormuz, making them ready for deployment. This will enable Iranian forces to strike enemy bases, ships, and facilities in the region. Tangziri also pointed out that the new Iranian missiles are capable of completely destroying all targets within a radius of 600 kilometers. Turkish authorities have detained 1,133 people in protest over the arrest of Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu 5 days ago, as Turkish Interior Minister Ayla Yakaliya said on Monday, saying the government would not allow terrorizing the streets. Ekrem İmamoğlu was arrested on Wednesday on suspicion of corruption and terrorism, and on Sunday the Turkish court suspended him from his post and ordered him to remain behind bars until his trial. A politician from the opposition Republican People's Party, or CHP, considered one of Turkish President Recep Tayyip Erdogan's main rivals, denies the charges against him. Despite a ban on street rallies in several cities, protests continued for the 5th consecutive night on Sunday. The Interior Minister said 123 police officers had been injured in the protests. He stressed that the government would not allow terrorizing the streets. Greenland's outgoing Prime Minister Mute Borup Egede on Monday called for an imminent visit of a high-level U.S. delegation to the semi-autonomous Danish territory, a provocation. The delegation, which will visit a U.S. military base and view a dog sledding competition, will be led by Usha Vance, wife of U.S. President J.D. Vance, and will include White House National Security Advisor Mike Waltz and Energy Secretary Chris Wright, according to an announcement in Washington late this week. Mute Borup Egede said his caretaker government would not meet with the delegation. Until recently, we could rely on the Americans, who were our allies and friends, and with whom we were happy to work, Egede told to the local newspaper Sermitsiak. But that time is over, he added. And finally, for the weather, the sky will remain cloudy in the evening. Tomorrow, the sky will clear up and sunshine is expected. Temperatures will average around 6 to 9 degrees Celsius in the morning and 16 to 19 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der neue israelische Plan sieht vor, eine groß angelegte Offensive zu starten und nicht eher aufzuhören, bis die Hamas vollständig ausgelöscht ist. Sollte der Plan umgesetzt werden, würde der neue maximalistische Ansatz auch die israelische Armee vor neuen Herausforderungen stellen, deren frühere Führer befürchteten, im Gazastreifen festzusitzen. Der Washington Post zufolge erwägen israelische Politiker und militärische Pläne für eine neue Bodenkampagne im Gazastreifen, die eine militärische Besetzung der gesamten Enklave für Monate oder länger beinhalten könnte. Derzeitige und ehemalige israelische Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten der Washington Post, dass die neue Strategie wahrscheinlich die direkte militärische Kontrolle der humanitären Hilfe, die gezielte Bekämpfung der zivilen Hamas-Führung und die Evakuierung von Frauen, Kindern und geprüften Nichtkombattanten in humanitären Zonen beinhalten würde, während diejenigen, die das Gebiet nicht verlassen, belagert werden.
Nach Angaben von Ali Reza Tangsiri, dem Kommandeur der Seestreitkräfte der Revolutionsgarde, stationiert der Iran neue Raketensysteme auf 3 strategischen Inseln im Persischen Golf. Der Militäroffizier erklärte gegenüber dem staatlichen Fernsehen, die Taktik der Teheraner Führung bestehe darin, Waffensysteme auf den Schlüsselinseln Großtumb, Kleintumb und Abu Musa in der Nähe von Straße von Hormuz zu stationieren und sie einsatzbereit zu machen. Dies wird es den iranischen Streitkräften ermöglichen, feindliche Stützpunkte, Schiffe und Einrichtungen in der Region anzugreifen. Tangsiri wies auch darauf hin, dass die neuen iranischen Raketen in der Lage sind, alle Ziele in einem Radius von 600 Kilometern vollständig zu zerstören. Die türkischen Behörden haben bei den Protesten gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu für 5 Tagen für 1133 Personen festgenommen, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Montag und erklärte, die Regierung werde nicht zulassen, dass die Straßen terrorisiert werden. Ekrem İmamoğlu war am Mittwoch unter Korruptions- und Terrorismusverdacht verhaftet worden. Am Sonntag suspendierte ihn das türkische Gericht vor seinem Amt und ordnete an, dass er bis zu seinem Prozess hinter Gittern bleiben muss. Der Politiker der oppositionellen Republikanischen Volkspartei CHP, der als einer der Hauptkonkurrenten des türkischen Präsidenten Recep Erdogan gilt, bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Trotz eines Verbotes von Straßenkundgebungen in mehreren Städten gingen die Proteste am Sonntag in der 5. Nacht in Folge weiter. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 123 Polizeibeamte bei den Protesten verletzt. Er betonte, dass die Regierung keine Terrorisierung der Straßen zulassen werde. Der scheidende grönländische Premierminister Borup Egede bezeichnete am Montag den bevorstehenden Besuch einer hochrangigen US-Delegation in dem halbautonomen dänischen Gebiet als Provokation. Die Delegation, die einen US-Militärstützpunkt besuchen und einem Hundeschlittrennen beiwohnen wird, wird von Usha Vance, der Ehefrau des US-Vizepräsidenten J.D. Vance, angeführt und umfasst auch den nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses Mike Waltz und den Energieminister Chris Wright, wie Ende dieser Woche in Washington bekannt gegeben wurde. Borup Egede sagte, seine Geschäftsführerin der Regierung werde sich nicht mit der Delegation treffen. Bis vor kurzem konnten wir uns auf die Amerikaner verlassen, die unsere Verbündeten und Freunde waren und mit denen wir gerne zusammengearbeitet haben, so Egede gegenüber der Lokalzeitung Sermitsiak. Aber diese Zeiten sind vorüber, fügte er hinzu. Und schließlich zum Wetter. Am Abend bleibt der Himmel bewölkt, morgen klart der Himmel auf und es wird Sonnenschein erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 6 und 9 Grad am Morgen und zwischen 16 und 19 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. על פי התוכניות הישראליות החדשות עלולה להתרחש תקיפה בקנה מידה מלא, והדבר לא ייפסק עד שהחמאס ימשחק לחלוטין. אם התוכנית תצא לפועל, הגישה המקסימליסטית החדשה תציב אתגרים חדשים גם לצה"ל, שמנהיגיו הקודמים חששו להיות לכודים ברצועת עזה. מנהיגים פוליטיים וצבאיים ישראלים שוקלים תוכניות למערכה קרקעית נוספת בעזה, שעלולה להיות כרוכה בכיבוש צבאי של המובלעת כולה למשך חודשים או יותר, לפי דיווח של הוושינגטון פוסט. גורמים ישראלים בהווה ובעבר שתודרכו בנושא אמרו לוושינגטון פוסט כי האסטרטגיה החדשה תכלול ככל הנראה שליטה צבאית ישירה, סיוע הומניטרי, התמקדות בהנהגה האזרחית של חמאס ופינוי נשים, ילדים וגברים לא לוחמים שנבדקו לאזורים הומניטריים תוך מצור על מי שלא עוזב את האזור. איראן פורסת מערכות טילים חדשות ב3 איים חשובים מבחינה אסטרטגית במפרץ הפרסי, הכריז עלי רזה טנגסירי, מפקד הכוחות הימיים של משמרות המהפכה. הקצין הצבאי אמר בטלוויזיה הממלכתית כי הטקטיקה של הנהגת טהרן היא להתקין מערכות נשק באיים טונב הגדול, טונב הקטן ואבו מוזה. הם ממוקמים ליד מיצר הורמוז המכריע ובכך להפוך אותם למוכנים לפריסה. זה יאפשר לכוחות האיראנים להכות בבסיסי אויב, ספינות ומתקנים באזור. טנגסירי גם ציין כי הטילים האיראנים החדשים מסוגלים להרוס לחלוטין כל מטרה ברדיוס של 600 קילומטרים. הרשויות בטורקיה עצרו 1,133 בני אדם בהפגנות שהתעוררו בעקבות מעצרו של ראש עיריית איסטנבול, אכרם אימאמוגלו, לפני 5 ימים. אמר ביום שני שר הפנים הטורקי עלי ירקליה, והכריז כי הממשלה לא תאפשר טרור ברחובות. אכרם אימאמוגלו נעצר ביום רביעי בחשד לשחיתות וטרור, וביום ראשון השאר אותו בית המשפט הטורקי הרלוונטי מתפקידו והורה לו להישאר מאחורי סורג ובריח עד למשפטו. פוליטיקאי האופוזיציה של מפלגת העם הרפובליקנית, שנחשב גם לאחד מריביו הגדולים של נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן,
לבן מכחיש את ההאשמות נגדו. למרות האיסור על התכנסויות בערים רבות, ההפגנות נמשכו ביום ראשון בלילה החמישי ברציפות. שר הפנים אמר כי במהלך ההפגנות נפצעו גם 123 שוטרים. הוא הדגיש כי הממשלה לא תאפשר טרור ברחובות. מוטה ברופ אגדה, ראש ממשלת גרינלנד היוצא, כינה זאת פרובוקציה ביום שני שמשלחת אמריקאית בכירה תבקר בקרוב בטריטוריה הדנית האוטונומית למחצה. המשלחת שתבקר בבסיס צבאי אמריקני ותצפה במרוץ משחלות כלבים תובל על ידי אושה ואנס, אשתו של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, ותכלול את היועץ לביטחון לאומי של הבית הלבן מייק וולץ ושר האנרגיה קריס רייט. מוטה ברופ אגדה הודיע כי ממשלתו הזמנית לא תיפגש עם המשלחת. עד לא מזמן יכולנו לסמוך על האמריקאים שהיו בני בריתנו וידידינו ושמחנו לעבוד איתם, אמר אגדה לעיתון המקומי סר מיסטיאק, אבל הזמן הזה חלף, הוסיף. ולמזג האוויר, השמיים יישארו מעוננים לקראת הערב, מחר צפוי מזג אוויר בהיר, הטמפרטורות חזויות להיות בין 6 ל-9 מעלות בבוקר ובין 16 ל-19 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.